The Uganda We Want ye program gy'olaba ku Dream TV. Tubuuza ekibuuzo enkola y'emirimu mu gavumenti n'obuvunaanyizibwa bwo bikuwa ekifaananyi kya Uganda gye twagala. Eno episode ya 2 oba kitundu kya 2 ne Counsel Francis Ddungu ono nga CEO owa Arbitration and Mediation Society of Uganda. Wabula emirimu egy'obwa n'amateeka agikolera wano mu ggwanga erya Uganda saako ne mu ggwanga erya Bungereza, tugambe ndowooza United Kingdom. Kivaayo kuba Wales nayo mweri. Anyway. So emirimu agikolerayo ate mutuuze wa wano mutuuze era ne mu Bungereza. So gwe tuli naye era bw'oba wasubwa ekitundu ekyasooka njagala kukubiriza genda ku YouTube mu account yo bw'oba ng'oli ku YouTube oteekemu The Uganda We Want ojja kusangayo episode eyasooka ogiwulirize ng'ate bw'ogenda nga bw'olaba era nga bw'owuliriza episode eno ey'okubiri osobole okugatta emboozi n'amakulu gaveeyo bulungi osobole naawe okutegeera bw'eba nga yeno Uganda gy'ayagala kakati nze obuvunaanyizibwa bwange buliwa okugituukako. That's why I'm encouraging you to find the previous episode, watch it, listen to it, and get, some points for you to rely on. Osobole okutambuza obulamu. Counsel, nsanyuse nateera okukulaba wano ku Dream TV mu kitundu kino ekyokubiri ng'onsiigira ekifaananyi ne bano abatulaba ng'obasiigira ekifaananyi ekya Uganda gwe gy'oyagala okulaba. We twakoma oyogera ku bintu bingi, njagala nkuwa omukisa lumu era oyunge buyunzi. Wayogera ku bintu bingi naye ng'otulaga nti kikulu nnyo mu Uganda eno gye tulimu okwewala okuddukira mu makooti. Si lwakubanga nti mu kkooti teriiyo bwenkanya gye buli, naye bwe kiba nga kisoboka twandikozesezza enkola endala okugonjoola obutabanguko bwe tubeeramu. Bwe tubeera benkanya amazima gali nti bannayuganda miliyoni 42 n'omusobyo kiyinza okuba ekizibu okusangayo atalina konfulikiti yonna. Nga tolina konfulikiti gy'olimu, Junior gwe tolina konfulikiti gwe gy'olimu gwe antunuulidde gwe ali ku TV gwe. I don't think so. So kati nga tonnalowooza genda mu kkooti tewaliiwo bwe tuyinza kugonjoola nsonga yaffe eno. Raymond nagambye kamera giteeke wali, agwe lwaki wagitadde wali, neddadde njagala wali, kati ne mubeeraawo kati nkutwala mu kkooti. No. So Counsel yatugamba nti nedda waliwo engeri endala. Kamusabe akubuuzeeko we yakoma we tugenda otandikira. Tukwaniza ku Dream TV. Neyanziza bannaye mwebale kunhostinga. Ndi musanyufu nnyo. Omanyi nze bwe mba njogera about alternative dispute resolution. Ewe engeri gye tusobola okugonjoolamu ensonga zaffe nga tetugenze mu makooti. Mbeera very passionate about it. Kubanga nze the reason as to why I went to law school oba nasoma amateeka, it was to assist people to resolve disputes, conflicts, to resolve them, to see that they can access justice and they can resolve them. Sikubeereyo nga tebiggwa ng'oluyimba, olutaggwa like oluyimba role playing nga teruggwako. No, that's not what I realized. Ndowooza otunuulira ng'oyagala ekintu kiggwe kale tebategeeraganye naye can it be resolved? Nze ebintu ebitaggwa nze sibyagala, So, but as I grew in this profession and all that into the litigation and then realized that litigation ingataggwa, that is the problem. And for me, that is what motivated me nti nze mu Uganda which I want, or in my legal profession which I would like, I would prefer, yes, if there is a dispute, there is a conflict, it is dealt with in a timely manner, nga bakikola mangu nnyo nekiggwa, and people can get results without delay. Ate yadde mulimo njagala cost seasonal, because for me I come from a humble background. My parents were not really rich. In fact, I was so blessed nti bwe namala okusoma A-levels nenfuna scholarship okusoma e Makerere government nensasulira. Probably if it was about my parents, they wouldn't have afforded to pay for my university education. So I appreciate money.
I value money. Kati, I've always heard that naye ate bali abatasobola, abatayina sente. Kati, but are they not entitled to justice? Yeah. Government yawono yabawa enirinnya lyebawa bali 39% ruling party kati eriko bwe yabatuuma yabayita abawejjere. Kigambo naye nabo bantu they are Ugandans. Yakwanga bw'oyogerako okusinga. Yes, balina national ID nga gye nnina nange Munnayuganda abeera e London Counsel akola mu both jurisdiction. Nina voting right akalulu kali kamu n'oyo naye kaayina. We are both Ugandans. When it comes to accessing justice, we have to access justice on the same level. Nze that is the Uganda I want. Kati nze saagala olw'okuba jjajja wange ali ekyabakuza tayina ssente nga tewaliwo other alternative ways obanga tazimanyiiko. For me this is why I got that vision ey'okucreating okutandikawo ekyo ekibiina eky'okutendeka abatabaganya babasobola okubeera ne mu byalo oba n'abali mu bakanso kati nga nze abaasoma amateeka nti we can advise people to use this alternative dispute resolution. Oba naffe ne tutendekebwa nga kati waliwo bakanso era be twatendese naye nga bulijjo they are lawyers, they are advocates. But instead of acting as an advocate in a matter bakusasule, you can see that this case can be resolved by way of mediation. Nebo omanyi mediation ekigiyambako mukulu mulanzi okutabaganya abantu ne babanga batadde kesi yabwe bagitaddeyo mu court era basobola okugamba nti let us settle ekintu ne kiteeyongerayo, then that case goes ne baddayo ne bakola ebintu byabwe bya businesses ne byeyongerayo. This is quite crucial, especially when it comes to families. Tuyina families ezeyina disputes. Mama takolagana ne kojja takolagana ne jjajja, senga kwegamba ne bayombera ebintu bye basikira kati ne babeeraawo family teriimu mirembe, abaana ne basafaringa beetutte mu makooti ate omusango tebagusala mangu. Some cases take even up to 10 years. Naye nga bano abaana bakulidde mu conflict, nze nzijukira bwe twakulira ng'olaba Christmas jjajja ze kojja ze anti kati these children are denied of that right of that family temukwatagana. So for me the Uganda I want nti kati if we can get other ways of resolving disputes cheaply ate ne tukuuma obwa Sseruganda, then everybody it's a win-win situation. Okay. Well, bwe mba nkuwuliriza singa nsalawo okugenda mu ADR oba choice alternative dispute resolution tekikontana ne ssemateeka w'eggwanga lino erya Uganda. Chief Justice takulaba ng'omulabe. Where do you get the authority to advocate for ADR? No, amateeka ga Uganda bannange malungi singa abantu bagateeka mu nkola. Ekyo gwe kyogedde Counsel Francis Ddungu. Gali mu mateeka ga wano sinze nagawandiika gava mu paliamenti yammwe. Malungi singa mugateeka mu nkola. We have all the laws. We have all the laws. Tuyina constitution yaffe nnungi nnyo era bafuna akadde. Bannange ne bw'osomayo olupapula lumu manya your rights. Amateeka gago kati nga tuyina the mediation rules 2013 senze yagawandiika gali wano mu ssemateeka wa 1995 constitution mwegali tuyina mediation rules 2013 ekubuulira mediation omugaso gwakyo, ani asobola okukola mediator akubeera mediator era bano ngeri gye bakubirizaamu abantu nti bannange mugende mukozese mediation okutabagana nga temugenze mu court. Ba Chief Justice basiba bagamba bannange emisango mingi tumukozese mediation naye abantu
ndowooza bawulira sometimes nti batagendako mu kkooti awuliranga enforcement eno bweba teriiko signature eya kkooti kilaaka alagidde okusinziira nga bwe bamugambye awo tebijja kukola perception. Naye ng'ate eno bwe tukozesa alternative dispute resolution mechanism ng'eya mediation okutabagana ate waliwo n'ekintu kye kati mwe muyinza okukkiriziganya ne mugamba kale yiika yaffe oba gye tukaayanira tugigabanemu ebintu bibiri nga mufunye omutabaganya ti gwe twalako 20% nze ntwalako 80% nga mwenna muli happy ne mufuna endagaano eyo ne mugiwandiika omutabaganya n'abayamba okugiwandiika eyo nemufuna asobola ogifuna nefuukamu consenting order nemukola application nemugitwala mu kkooti okiraba kilaaka n'agigira n'agamba kino kye tukkiriza omulamuzi tagikyusa namu ateekako stamp ebeera nga judgment. Kantandikire eno nyina obuzibu ne Peter for example tufunyemu obutakaanya kati ne tugamba oba oliawo bwe nkulira ng'oyogera oŋŋamba nti kyandibadde kirungi nenfuna omutabaganya oba nenoonya okutabagana. What are kind of the benefits ku mutabaganya ono bwe mba nga tumufunye n'atuula mu dispute yaffe oba mu conflict yaffe? Benefits enkulu, first of all, nze mbakubiriza everybody to get mediators oba batabaganya who are trained. Kati for Arbitration and Mediation Society of Uganda, we have trained mediators. Ne kote bayina, abali attached to courts. Don't simply go to somebody na agamba nange mediation. Mediation is a profession. Ochiraba. Mulimu bagusomerera. Nga bwe ndi munnamawulire. That's my profession. Yes. Ne mediation ba mediator. Now it's a profession. Yes. It's a profession, Kati kiringa buli omu bw'alowooza nti asobola okubeera munnamawulire. Oba buli omu n'alowooza nti asobola okukwata kamera n'akwata ebifaananyi. Nti afuuse producer. Oba camera operator. Waliwo obukodyo, techniques, which they use ebintu ebyo okuvaamu obulungi. Tuula bwoti. Tunula eno. Tunula wali. Light ebeere wano. Bo bakimanyi. Kati gwoyinza okwata kamera. N'ogamba yo kamera nange njikwate. Mpa mukwate. Ne bakuleetanga wenna face tunula. Exactly. That is a profession. It must be respected. Yes. So people do mediation thinking they are qualified mediators. Okukakkana ng'ofuuse ssenga mu musango. Anti omukyala avuddeyo ku bufumbo otandise okumugamba kati gwe lwaki toddayo mu maka oyagala tuswaza ate nga gwe mediator. Mediator nayawukana atya ne kansala kubanga tulina bakansa nabo befuula abalimu waliwo counseling then mediation ne conflict resolution byawukana bitya counsel because I want these people really to understand the kind of message that you're putting forward and the kind of Uganda that you're envisioning. Yes. So the kind of Uganda I'm envisioning is to see that mediators all get training so that they can do, anyone can become a mediator who has got life experience and have done this particular training. You don't have to be a lawyer to be a mediator. You can come from obadde Nancy, obadde engineer, you can train to be a mediator. It is the skills which you train and your experience which will make you a good mediator. Osinza okuba kati tulina ffe abakulu b'ekyalo abaabeerangawo. They are trying to resolve these disputes. Although sometimes because they don't have the mediation skills, then they end up ate nga balinga bajjaja basala musango. Condemning. So mediation is different. Mediation eri nti olina okuba nga oli impartial. Nga toyina kyeweekubira. Ate you don't force your ideas on people. Kati bano abayina issues
You simply assist and facilitate them to come to a resolution. Bo beesalirawo si gwe wali obagambe kati mukole kino kati gwe yiikeyo ettaka ono muweeko kino bwe tolaba nti omulyaza amanyiza. That is not mediation. You're not a judge. You are there to assist them to mediate, to see that their conflict can be resolved in a way of our space, and you facilitate that space. Nze ne Peter gweni mukukayana naye. Fefe nyini faba omutabaganya atutuuza. Ne tukanya nti yika yange mbadde njagala ogitwale mbadde ndabange yange nzekka. Netugabanire wakati. Exactly. Kino kigwe. Yes. Nga mediator ateka mu stamp. Mediator agoberera mwe kyemukanyiza. Some of them, like, they don't even want mwigenda musike emiguwa. Naye okukakanula nga kyayagala apology. Ng'ayagala kumwetondera naye ng'olw'okuba gwe wamugamba nti kale kankutwale mu kooti naye agamba kale tugende. Kazaabike. Naye ng'ate singa mwatuula n'owuliriza kyagamba mediator ono n'assistinga for you to listen kubanga alina those skills z'akozesa to listen, understand, engeri na providing that environment. Wanditegedde omwami ono just apology gye yeetaaga naye nga mumaze ssente, you know, olina akusonyiwa because of that. But it is that space and the environment and the mediation process to be done properly. Now kati bw'otunuulira keesi ng'eno oli takutwala mu kooti ayagala kulaga nti nze mutuufu. For instance. Ayagala kakasa. Naye ng'ate ekyo abala asobola okukikulagira ewa mediator. You don't even have to go to court. N'omanya nti namusoba kino. She's making a point. Ayagala kumwetondera ekyo n'okikola ne kiggwa. And you continue n'obwase Uganda. So for me, I feel there are so many cases which are in court, which don't need to be there. Oba court ediringa ne case ne bwebanga naye ng'erina issues ziringa 5. Naye ng'essatu zisobola okuggweerawo. At least mu court mutwaleeyo 2 eziremye mediator. Okiraba era there you are trying to save money, you know. So the mediation is very good. First of all, bannamawulire muli balungi naye ate nammwe mumanyi okusaakaanya ebintu. Ne mukisavuwaza nnyo ne kisukka. Wamulabye yakoze kino, you know. So mediation, because it happens in a confidential environment. Mubeera mu ruumu mwekka, tewaliiwo bannamawulire, tewaliiwo other people who are not the parties to this conflict. Kati olya opening up n'ayogera. Naye tubeera ano kamera ntoziraba ku high court. Nsumba bwati ne bwati bamututte mu kooti mwenna ne mugoberera bannamawulire. Mwe mukatuwa bannange reportinga nvudde ku Dream TV. Omugamuzi yakoze bwati ne bwati kwegamba oli ekitiibwa kye kyonna ne kiggwa agenda okuddamu okuyimirira katuuti wano. Nga n'abantu bagamba kyogamba kati oli naddawo okwewozaako naye ng'ate singa mwagoinga through mediation oli asigaza dignity. Dignity is so important to all of us. And you can only get this through mediation process. When everything is out there in the open, bannamawulire bakisavuwazizza, tokyava mawulire buli headline gw'osookako. Yabba ettaka ly'egindi. Ng'ate tolibbanga kati olaba oli gw'ogambye nti wabba naye agamba kaŋŋende mu kooti mbakakase. Awo sente zikola kiziyiika. You know, you're trying to make a point that sabba. Ate ebya litigation tebiggwa. Obeera olowooza nti owangudde okukakanula ng'ataddemu appeal nga mweyongerayo n'owooza omusango n'abazzukulu ne baguwoza n'abaana n'abajjwa. What is that? So for me as a lawyer or somebody who is very passionate about resolving disputes, and that is what put me into the legal profession, I find that unless there is alternative dispute resolution, eyamba abantu wet, nze nga counsel, this is me, I feel as if I'm not doing my job properly. I would like only cases ezigenda mu court nga they merit to be there. Nga there is nothing else
which could resolve it. Yeah, kati ku point eyo nyini waliyo ensonga ba conflicts oba disputes nga teziri mediatable. Yes. Yes, it is. There are certain cases which are not which cannot be resolved. Era n'amateeka gano gakitugamba, which you can't take for mediation. And for me, those are the cases which I would like to go to court to taking up all the time. For instance, emisango ejja Naggomola nga wassa omuntu, oli wakutte omwana oli yakutte omwana, ebyo, those are not mediatable cases. Ejo misango just state. Those are cases, mediators who cannot deal with them. Ochiraba, oli yasse munne, oli yatemyo n'ebijambiya, ono simanya bamukubye, kwegamba those violence cases. That is what courts needs to be dealing with. So osigidde ekifaananyi nti singa tugenda mu mediation ne tuleka kooti nesigaza egyo gyoyogedde ejja Naggomola, violence and so on, tebandize tukaabirira nti tulina abalamuzi batono ate cases nyingi. Exactly. Balina cases ntono mu balamuzi betulina, obusobozi betulina bandibadde bamala era tewandibaddewo cases mbusimanya abantu babatutte luzira ate kati tebabayita kusimanya gundi abalamuzi tebamala. Why? When the cases are not that many. Na kubanga emisango egisinga, I will give you an example wane waffe Uganda. Emisango egisinga jattaka. Land disputes. Ziri connected, isimanya bya busika byakyo nali ku kibanja kyange ate taka bafere biki. All the things byetolererawo. Naddala no mu Buganda. Ono kojja aganidde ekyapa kyaffe simanya biki. Ate ne senga ayina kyalina kiriwo ekituufu. Byebyo. Ejo emisango egijjudde mu court. Go to land gund cases zezisingayo. Naye can't these cases be dealt with but through mediation? Kale, even if it is 70 over 50%, era chiwewulako. Those cases can be resolved through mediation or alternative dispute resolution, in my view. Simisango gya Naggomola, So, in another case, jotasobola kutwala mediation. Kati okupronouncinga abantu divorce. You can't. Ate mube mukanya ne mugamba anti mediator woli fe tukkiriziganyizza nti facilitating the process tuleetera okutuuka ku conclusion kati fe ne tukkiriziganya nti mune tukite mukite obufumbo tukkiriziganyizza tukite mwami Mulanzi bw'ofumbirwa it is a matter of the state. Government oba kooti enkulu makoti yekka yasobola okwawukanya ne mukyalawo. So mediator tabalimba nti asobola okusayininga divorce certificate tebiriiwo. Kyasobola okubayambako nti kale temutegeeragana mu maka gammwe oba by'abaana oba bya biki n'abatereeza ensonga ezo ne ziggwawo. Awayingirawo. Naye bino nti njagala divorce n'agamba kale njibawadde tekiriiyo. Ekyo olina okukitwala mu kooti. Kwegamba which is quite good kubanga ebintu ebimu kati nga bwolaba okwawukana kintu kikulu nnyo kyaffectinga. It's a matter of the state. Government ekiyingiramu abaana bagenda kubeera affected. Ekyalo kigenda kubeera affected. Omukyala wayinza okuba nga munnange yatukolera wano yatutundira sumbusa kati omugobi tugenda kulyawo tuwomera sumbusa za mama so and so. Okay, I see. So the state comes in to take control okulaba what is going on kati ate ne bafollowinga n'amateeka nti omuntu bw'aba agenda kukoteeka mu divorce kiki kyayina okubaawukanya okiraba nti emitendera gigenze. Naye kati gwe mediator tosobola gamba kati mmwe mbakondeddemu you are divorced. Kati ejo government yajesigaliza naye gy'emitono. Naye nga giri simanya ku mulimu tebansasula ate simanya bangobye ate wano alimira mu katundu kange.
those are the many cases. Land disputes, all the many cases. Commercial disputes, there are the many disputes. And I'm saying these disputes can be resolved by way of mediation over alternative dispute resolution. Okay. Well, akadde kaffe katambudde tulu kino ekyokubiri tugenda kimaliza naye mbadde nze njagala oyongere okutusiigira ekifaananyi. Put more light on this issue. You're very passionate about people resolving their conflicts through ADR, and one of the ADR mechanisms you've talked about is mediation. I believe there are other mechanisms that maybe we'll talk about in other episodes. Nene ya mediation eno nga bw'oli kugyogerako so passionate. Lwaki mu bwongo bw'abantu ne mu Uganda ebadde teriimu, and how can it be nti kati yes we go for mediation? Ani alina okukola ki? Who is supposed to do what to make sure that mediation mechanism when a part of ADR, really we can go for it? I think for me personally, it is all our responsibility. Okay. Katinga buli omu agimanyiiko. It is our responsibility okubunisa enjiri n'okubuulira abantu baffe. Nze, when I look at Jajja wange long time ago, yali mukama muze mirembe, yali mukulu wa kyalo. Mediation is not something which is new. Era abantu bakikolanga nga balina enkaayana ne bajja omukulu w'ekyalo n'akola ki n'agezaako okubatabaganya. Naye kati abazungu bwe bajja ne tubatusomesa eno court system eno be baleetawo nnyo eyo ya litigation eyo ey'okugenda ne tukoppa. Naye singa twadeveloping eri the Africans tetwagala nnyo kwetwala mu makooti. Litigation eyo teyali wano. Yes. Naye this one nereeta kati nemusoma nemubeera balooya nemubeera kati ya emphasizing nnyo, in my view, ya emphasizing nnyo court system and litigation system okubanga mugenda mu kooti. Era bwe tuba tusoma, mainly they are directing you more into litigation work going to court. So the other one, it is ne modules kabanga katono kakwekwasa osomyeko ka alternative dispute resolution, that's it. They don't focus on it. So for me, njagala kitandikire matendekero okulaba nti nno even in our syllabuses eno gundi zino zitandika mechanisms nga ziri emphasized mu balooya. Kubanga balooya bo balooza they only have to go to court and resolve it. But lawyers kati bali beba trainingiddwa okubeera nga assisting parties or resolving disputes. Yes, but to see that justice has been administered. Kakati singa nabo badmanya bakozesa nnyo ne encouraginga ADR eno kijja kubanga kikola ki nga kiyamba. So the education system njagala kigende mu nnyawo. Okay. Then n'ekintu ekirala us to create what Dream TV is doing now. You're creating awareness. People will tune in bamanye, oh, so you mean there is another way. So fenna tuli basaale eneringa njiri. Tibannange there is a better way of resolving disputes. Musumukumu obwa Uganda kiri cheaper. You get trained mediators. Ate n'abantu abalala to be trained. Like I said, we have the Association Arbitration and Mediation Society of Uganda. Mutu contacting, we have trained mediators. Abatendeke tebekubira, omuteekeyo ensonga zammwe. Oba gwoyagala kukuguka. Naawe jangu bakutraining otandika okukola eyo mu byalo gy'oli osobole nga okuyamba ku bantu. So fenna mwetuli tukigendemu to making sure that we can ensi yaffe erimu emirembe. Kubanga gye twagala, for me that is the Uganda I want. If your family is not settled, that is not good. So the Uganda we want is one which can manage its conflict and can resolve disputes in an amicable manner. Well, wow. Thank you so much, Counsel Francis Ddungu. Abatugoberera tetugenda kusukka wano, tujja kumweyongeza mu kitundu ekyokusatu
n'ekyokuna ebitundu bino ebibiri osobola obisangayo ku YouTube osobola okulaba in case you've missed ekimu ku byo. Please make sure that you visit our YouTube channel or account Uganda We Want or Dream TV Uganda osobola okuwuliriza. Counsel tujja mweyongeza ayongere tusiigira tayogedde ku arbitration waliyo simanya conciliation ziri awo ajja kubyogerako byonna obitegeere bulungi nnyo. Mutukirize tukome wano obiwulidde gwe munna Uganda. Again nkubuuza ogenda kukola buvunaanyizibwa ki okulaba nga obutabanguko obutakkaanya bwe mulina nga musobola okuteesa ne mukkaanya buli omu n'avaawo nga mumativu. Buvunaanyizibwa ki bw'ogenda okukola ku ekyo? Counsel abadde ayogera ndowooza amatu obadde owuliriza bulungi nnyo. Nze Mulanzi, program the Uganda We Want bwetyo bwetambudde mubeere bulungi era